নমস্কার। আজকে 5th নভেম্বর 2021। আজকে আমি আপনাদের সমক্ষে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করতে চাই। কদিন আগে 3 তারিখ অবধি হাইকোর্টে ভ্যাকেশন বেঞ্চ ছিল। তার মধ্যেই হঠাৎ একজন উকিলবাবুর ফোন আসে, ওনার ক্লায়েন্টের ওয়ারেন্ট হয়েছে, পুলিশ বাড়িতে এসেছিল, ক্লায়েন্ট সেই সময় ছিলেন না। নিজের মায়ের এবং বাবার কাছ থেকে জানতে পারেন যে পুলিশ এসেছিল অ্যারেস্ট করার জন্য বেনারসের কোনো কেসে 498-এ। এবং সেই উকিলবাবু আমাকে বলেন যে আজকেই তাড়াতাড়ি পিটিশন রেডি করে হাইকোর্টে 438 ফাইল করে দেব। আমি ওনাকে অ্যাডভাইস করলাম, বেনারসি কেস আপনাকে যদি কোনো অগ্রিম জামানতের ব্যাপার থেকেও থাকে তাহলে সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টে যেতে হবে। এইখানে ক্যালকাটা হাইকোর্টের কোনো জুরিসডিকশন নেই। তবে হ্যাঁ, রিভিশনাল অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করে ক্যালকাটা হাইকোর্টের কাছে আপনি ক্লায়েন্টের জন্য রিলিফ চাইতে পারেন কি পুলিশ আপাতত যেন অ্যারেস্ট না করে, যেহেতু 498-এ কেস ম্যাট্রিমোনিয়াল ডিসপুটস রিলেটেড ইস্যুস ইনভলভ আছে। সুতরাং ওনাকে 15 দিন অথবা 1 মাস সময় দেওয়া হোক। ওনার বাবা অসুস্থ, ট্রিটমেন্ট চলছে, উনি সেই কোর্টে গিয়ে হাজির হবেন যে কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে, এবং সেই সময়ের ভেতরে উনি গিয়ে সেখানে হাজির হবেন এবং সারেন্ডার করবেন সেই কোর্টের সমক্ষে। এবং যেহেতু ক্যালকাটা হাইকোর্টে সেই রিভিশনাল অ্যাপ্লিকেশনে 15 দিন, 20 দিন, 25 দিন অথবা 1 মাস যে সময় দেওয়া থাকবে, তাতে করে সে প্রোটেক্টেড থাকবেন ফ্রম দি অ্যারেস্ট। তারপরে আমি ওনার কাছে জানতে চাই যে কেসের ডিটেলস দিন, কোন কেসে। সাধারণত 498 কেসে অ্যারেস্টের কোনো ব্যাপার নেই। সেই সময়ে শুধুমাত্র অ্যারেস্ট হবে যে সময় কোর্ট কোনো ওয়ারেন্ট ইস্যু করে থাকে। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন আছে সেকশন 41-এতে, সেই অনুসারে যে অফেন্সগুলোতে পানিশমেন্ট 7 বছর আছে তাতে অ্যারেস্টের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। 41-এ নোটিশ ইস্যু হয়, দ্বিতীয়বার রিমাইন্ডার নোটিশ, তৃতীয়বার রিমাইন্ডার নোটিশ, এবং তাতে করে যদি রিফিউজাল থাকে, যদি তার পারফরমেন্স না থাকে, পুলিশের সম্মুখে যদি উপস্থিত না হওয়া, সেই ক্ষেত্রে পুলিশ কোর্টের কাছে আবেদন করে ওয়ারেন্ট চায়। আদারওয়াইজ ওয়ারেন্টের কোনো ইস্যুস নেই। উনি কেস ডিটেইল আনঅফিসিয়ালি বার করালেন, সেইগুলো আমার কাছে স্ক্যান কপি আসলো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। সেইখানে সমস্ত কিছু কন্টেন্টসগুলো হিন্দিতে লেখা ছিল। তাতে লেখা ছিল সেকশন 68 অফ সিআরপিসি, নোটিশ আন্ডার সেকশন 68 অফ সিআরপিসি। এইটা যদি হয়, সেই উকিলবাবু হয়তো ওভারলুক করেছেন অথবা সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নলেজ রিগার্ডিং দি সিআরপিসি ছিল না হয়তো। 68 সিআরপিসিতে নোটিশ ইস্যু হয় আন্ডার দি ডাইরেকশন অফ সেকশন 204 অফ সিআরপিসি, মানে 204-এর প্রসেস যখন ইস্যু হয় সেকশন 68-এ, নোটিশ অথবা সাম্মান অপন দি অ্যাকিউজড পারসন ইস্যু। যেহেতু বিভিন্ন অন্য স্টেটের ইস্যুস, সেইটা জজ সাহেব থ্রু সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ দি কনসার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা দিয়েছে। সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশে ডাইরেক্ট এসপি সাহেবের কাছে কোনো ফাইল আসে না, রিজার্ভ অফিস থাকে, সেই রিজার্ভ অফিসে সংগ্রহীত হয়। সেইখান থেকে রিজার্ভ অফিসে বিভিন্ন কর্মীরা থাকেন,
এসপির আন্ডারে অ্যাডিশনাল এসপি, ডেপুটি এসপি অনেকে থাকেন, তাদের কাছে সেইগুলো যায় এবং তারা সেইটা কনসার্ন পিএসএ ডাইরেকশন। হয়তো ভুলবশত তাহার পেছনে সিল মারা হয়েছে টু এক্সিকিউট দি ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট ইমিডিয়েটলি সুপ্রিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ফর দি সেট কনসার্ন। সেইটা নিয়ে থানা ভেবেছে যেহেতু এসপি অফিস থেকে এসছে, এটা ওয়ারেন্ট এক্সিকিউট করার আদেশ আছে, তারা ওয়ারেন্ট ভেবেই কিন্তু সেই উকিলবাবু ক্লায়েন্টের বাড়ি গেছে টু অ্যারেস্ট। তবে সেকশন 68-এ সিআরপিসিতে ওয়ারেন্টের কোনো গল্প নেই। ওয়ারেন্ট যদি ইস্যু হতো তাহলে সেকশন 74-এ ইস্যু হতো upon the said concerned PS to execute the warrant against such and such person. However, তারপরে মামলা ডিটেলসগুলো ওখান থেকে পাওয়া গেল। ওইখান থেকে যখন কোর্ট সার্ভিসে আমি সার্চিং করলাম, আমি পেলাম ওনার ওয়াইফ সেকশন 498-এ অ্যান্ড সেকশন 4 অফ ডাউরি প্রহিবিশন অ্যাক্টে অভিযোগ এনে একটি 156(3) অফ সিআরপিসিতে উনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন সিজিএম বারাণসীর কাছে, সিকিং ডাইরেকশন upon the Mandadahi police station for treating the said application as an FIR against her husband and in-laws. The said application has been refused by the CGM Varanasi with a direction that since the complainant is able to establish an allegation against the alleged accused persons, therefore there is no need to give a direction for treating her application as an FIR and causing investigation. So therefore the said application has been converted under section 200 CRPC and transferred to the Judicial Magistrate Second Court of Varanasi for proceeding in terms of the CRPC. After transferring the said application, converting into 200 of CRPC, the Judicial Magistrate of the Second Court, taking the examination of the complainant and other witnesses, and thereby satisfied that the allegation, whatever it may be, it has only established prima facie only on the husband and not on the in-laws. Therefore, the Judicial Magistrate Second Court directed process under section 204 of CRPC against the husband being the alleged accused person in the said proceeding, and refused to take any recourses under section 204 of CRPC against the in-laws, being the father and mother, brother and sister of the alleged accused husband. Thus, only the single accused has assailed in the said proceeding, and process has been issued under section 68 of CRPC. And the date has been fixed on 2nd November 2020. Therefore, I have communicated everything to the said worker and asked him to ask his client to visit there and to appear there and to ask for the bail. Said Vakil Babu, after a day, visited my chamber and discussed with me in details, seeing the provision of law. Thereafter, he also requested me to find some advocate there. If you have any knowledge, because you are belongs from the UP. I said, I do not have any knowledge because I am practicing continuously in the state of West Bengal, so therefore I have no knowledge.
Thereafter, in assistance to him, I searched the details of some of the advocates who were practicing at Varanasi court, and through Judge Dial I found some of the advocate. I called them some of the advocate. From there, one of the advocate responded. Thereafter, I asked him to see the case record and accommodate the fact what is going on in the said proceeding, what is the next date, what should we do. Thereafter, after going through the record, he accommodated us that the 2nd November 2021 is the date. Asked your client to visit over here. We'll place the surrender application, we'll place the bail application, and certainly the court will grant since the summon has issued. And in terms of the summon and the direction content therein, you appeared before the court. Therefore, there is no apprehension of any arrest or custody by the court. So after going through such contents, the said Vakil Babu contacted him and asked his client to visit the Varanasi, and on visiting on 2nd November 2021, the same thing has been happened. On appearance, the bail has granted by the said Judicial Magistrate 2nd Court of Varanasi with a direction to appear before the Legal Service Authority of the District Varanasi for the purpose of mediation, and the direction also has given to the complainant with his wife for the appearance before the mediation authority, so that the disputes between the husband and wife can be resorted to their normal life, and being the guideline of the Jalsa and the endeavor of the Supreme Court in the matrimonial disputes to try to restore their matrimonial life for the purpose of future of their children and for the purpose of the future of our society, to restore such relations. So these things have happened. Why I am sharing this my experience? Because so many advocates who are ordinarily practicing at Calcutta High Court are not much aware about the proceedings of the learned court below. Therefore, always they will try to find the solution only in the writ applications, revisional applications, etc. before the Honorable High Court, resulting thereby to so many applications which are unnecessary placing before the Honorable High Court Calcutta, and the pendency of the cases are huge due to such non-experience of the lower court proceedings and practices. So in my opinion, before practicing before the High Court Calcutta or any High Court, the newcomer must be have some experience about the practice and procedure of the law before the learned lower court below. As we all know that the learned lower court below are the fact-finding court where the trial exists, where the arguments essayed only upon completion of the trial, and the real practice exists in the below courts. The high courts being the court of records, only on the basis of the records, only on the basis of assessment as essayed by the learned lower court below, the argument persists before the Honorable High Court. So this is very much necessary to being a good advocate. At least you have to practice at first before the court below, thereafter before the
district judge, and thereafter the so with all this, my exclusively personal views, you can say, I have to end my conversations with all of you. Thank you. Be happy. Enjoy Deepavali of 2021. Thank you. See you.